dass US-Präsident Donald Trump tot sei. Ganz besonders auf X, ehemals Twitter, liest man wirklich unzählige Meldungen und auch diese Bilder von Donald Trump mit Schwarz-Weiß, bla bla bla, das Ganze. Und ich kann gleich zu Beginn sagen, das ist ein Gerücht, es gibt nichts ansatzweise Bestätigtes dazu. Es ist auch nicht das erste Mal, dass es das Gerücht gibt, dass Donald Trump gestorben sei, dazu komme ich später noch. Aber in diesem Video möchte ich kurz updaten und ein bisschen erläutern, was die Gründe sind, dass es zu diesem Gerücht gerade kam. Also, zum einen natürlich lieben Leute im Internet zu trollen und eine Meldung wie Donald Trump ist tot kann natürlich sofort um die ganze Welt gehen und tut es gerade auch, unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht. So etwas Ähnliches hatten wir im September 2023, da haben Hacker auch den Account von Trump gehackt und haben dann praktisch geschrieben, Donald Trump ist tot, bla 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 bla. Wir alle wissen, das war nicht der Fall. Und jetzt haben wir eine besondere Situation, wo viele Dinge zusammenkommen, die das Ganze begünstigen. Zum einen ganz konkret, dass für dieses Wochenende keine Termine für Donald Trump, keine öffentlichen Auftritte irgendwie geplant sind. Das ist weiter nicht wirklich ungewöhnlich. Sowas kann auch beim US-Präsidenten mal passieren. Wir haben Trump seit mehreren Tagen, ich glaube seit 3 Tagen, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Auch hier wieder per se nichts Ungewöhnliches, auch das kann durchaus mal passieren. Die tiefer liegenden Gründe sind natürlich das Alter und die schon länger anhaltenden Spekulationen über den Gesundheitszustand von Donald Trump. Donald Trump ist die älteste Person, die jemals als US-Präsident vereidigt wurde. Gerade jetzt ist er 79 Jahre alt und in den letzten Wochen gab es immer wieder Fotos, unter anderem von seinen geschwollenen Beinen, was mit einer chronisch-venösen oder venösisch-chronischen Insuffizienz erklärt wurde. Schaut das lieber nochmal nach, ich bin definitiv kein Mediziner. Aber auf jeden Fall einer chronischen Venenerkrankung. Und das ist nicht weiter lebensgefährdend für Donald Trump, aber zeigt halt einfach, dass wir hier keinen jungen Mann mehr haben. Genau in diese Richtung gehen auch verschiedene Fotos, die wir haben von den Händen, beziehungsweise gerade von einer Hand von Donald Trump, die in den letzten Wochen immer wieder gezeigt worden sind. Und zwar zuerst mit sehr auffälligem Make-up über dem Handrücken und später dann eben auch mit Verfärbungen an genau dieser Stelle. Und das Weiße Haus hat auch da gesagt, nein, das ist nicht weiter bedenkenswert. Das kommt dadurch, dass Donald Trump so viele Hände schüttelt, in Kombination mit Aspirin, was er zur Vorbeugung nimmt. Auch hier, da muss man vorsichtig sein. Die Meldung, die aus dem Trump... Weil er so viele Hände schüttelt, Digga. Oh Mann, Alter, laber doch nicht. Weißen Haus kommen oder allgemein aus dem Weißen Haus. Wie viel man denen dann vertrauen kann, wenn es um die Gesundheit eines alten Präsidenten geht, das haben wir bei Joe Biden ja schon gesehen. Es gibt Experten, die vermuten, ob diese Verfärbung an der Hand nicht von einer Infusion kommen könnte, was Teil einer Therapie gegen eine nicht genannte Krankheit wäre. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall heizt das natürlich solche Spekulationen massiv an und geben auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit in den Augen von vielen Usern. Und als sei das nicht genug, gab es auch vor 3 Tagen eine Äußerung von Vizepräsident J.D. Vance, der übrigens der drittjüngste Vizepräsident aller Zeiten ist, wo er danach gefragt wurde, wäre er bereit, wenn Donald Trump unerwartet sterben würde, dass er das Amt des Präsidenten ausfüllt. Und J.D. Vance hat nochmal ganz ausführlich gesagt, wie toll, wie gesund Donald Trump ist. Er sei der Erste morgens, der irgendwelche Termine ausmacht, telefoniert und so weiter. Er sei der Letzte, der abends das Ganze machen würde. Auch hier wieder, wie viel davon jetzt wirklich stimmt, ist wirklich sehr stark anzuzweifeln. Aber er hat sich danach dazu geäußert und meinte, wenn es doch ganz unerwartet, was God forbid nie passieren soll, wenn es eine solche Tragödie gäbe, eine unvorhergesehene, dann stünde er bereit und dann würde er dieses Amt auch ausfüllen und die 200 Tage, die er da jetzt schon im Job ist, sei so praktisch die beste Vorbereitung, die man dafür haben könnte. Also, wir haben jetzt also eine Kombination, wir haben die schon länger anhaltenden Gesundheitsspekulationen über Donald Trump, wir haben diese erfragte Äußerung von J.D. Vance, dass er es übernehmen würde
Dann gibt es noch weitere Behauptungen, etwa, dass der Pizza-Index hochgegangen wäre, also die Aktivität von Pizza- und Fastfood-Läden in der Umgebung vom Pentagon, was in der Vergangenheit öfters auf internationale Krisen und irgendwelche Zwischenfälle gegeben hat. Aber wie gesagt, wir wissen nichts Konkretes. Natürlich kann das sein. Bei einem 79-Jährigen wie Donald Trump kann sowas auch passieren. Deswegen werde ich jetzt den Teufel tun, komplett ohne eigenes Wissen da irgendwie was auszuschließen. Ich kann nur sagen, momentan haben wir nichts, was das Ganze beweisen würde. Und wir haben in der Vergangenheit schon mal Fake News gehabt, die genau dasselbe gesagt haben. Dementsprechend wäre ich vorsichtig, das jetzt allen Leuten unhinterfragt auf der Straße zuzurufen. Aber es ist interessant und es zeigt mal wieder, wie schnell Nachrichten in sozialen Medien und in dem Zeitalter der sozialen Medien um die Welt gehen können, bevor auch der erste Journalist überhaupt erst aufgestanden ist, um einen Faktencheck zu machen. Dementsprechend, ich hoffe, ich kann euch hier mitgeben, nicht alles gleich weiterrufen, wartet erstmal ein bisschen ab und wir werden spätestens in ein paar Stunden oder Tagen sehen, was es dazu zu berichten gibt. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass es heute einen Livestream geben wird, hat nicht gesagt, zu welchem Thema. Das hat das Ganze natürlich eher schlechter gemacht als besser. Aber ja, wir reden nochmal in ein paar Tagen drüber oder auch nicht, wenn das Ganze in die Geschichte eingegangen ist als ein weiterer Hoax. Sollte es anders kommen, werden wir uns auf jeden Fall hier nochmal zu diesem Thema wiedersehen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und teilt nicht alles, was ihr sofort seht. Gerade nicht auf X oder Twitter. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Teilt nicht alles auf, was ihr seht, auf X und Twitter. Habt ihr gehört? So. Ah, das sind alles Funk-Channel hier. Ich will kein Funk schauen. So. So foltern Russen Deserteure. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so Bock habe, das anzuschauen. Ich habe KI-Girlfriends getestet, damit ihr es nicht tun müsst. Ach. Is it watching us? Why scientists fear what 31 Atlas really is. Das sieht interessant aus. What if an interstellar object whirling through our solar system is actually a nuclear-powered spacecraft sent by aliens to test how humans respond? Something unprecedented just entered our solar system, and it's got scientists scrambling for answers. 3I Atlas, discovered on July 1st, 2025, is barreling through space at over 200,000 kilometers per hour on a trajectory that defies easy explanation. On the 1st of July, NASA detected a mysterious object speeding toward Earth, and some actual bona fide experts think it might not be your typical space rock or maybe any kind of rock or a natural phenomenon at all. This interstellar visitor is displaying behavior that's both familiar and deeply puzzling. While it shows signs of cometary activity with water ice signatures, its path through our solar system is so precisely aligned with planetary orbits that some researchers are questioning whether this could be natural at all. Supposed comet is catching the attention of some of the nation's most renowned scientists, as one Harvard professor is raising the theory this may actually be a piece of alien technology. Harvard's astrophysicist Avi Loeb, who previously suggested Oumuamua might be alien technology, has co-authored a provocative new paper asking whether 3I Atlas could be a disguised probe from another civilization. With 0 meaning it's a natural object, like a comet, for sure. And 10 meaning it's definitely a technological object. But here's the real kicker. New analysis suggests this object might be generating its own light.
which would completely upend everything we think we know about its true size and nature. Subscribe to Space Aquarius and let's begin. Let's start with the basics of what we're dealing with here, because 3I Atlas represents something truly extraordinary in our cosmic neighborhood. The discovery happened thanks to the Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. That's what ATLAS stands for, operating out of Chile. A new telescope built to track fast-moving space objects in Chile has caught a comet from beyond the solar system moving across the sky. When astronomers first spotted this object, they immediately knew something was different. Its orbital eccentricity is well above 1, which means it's not gravitationally bound to our sun. This thing is just passing through, and it's doing so on one of the most extreme interstellar trajectories we've ever recorded. Now, here's where things get really interesting, and it involves a fundamental question about what we're actually looking at. The Hubble Space Telescope has been tracking this visitor, capturing detailed images that reveal a distinctive glow pattern. What scientists discovered is that this glow has an unusually steep brightness profile, much steeper than what we typically see in solar system comets. This brightness pattern is raising some profound questions. You see, when we estimate the size of objects in space, we usually assume they're simply reflecting sunlight. Using this standard model, 3I Atlas would need to be roughly 20 kilometers in diameter to produce the brightness we're observing. That would make it absolutely massive, potentially 40 times larger than our previous interstellar visitors like Oumuamua and 2I/Borisov. But here's where Avi Loeb and his colleague Eric Keto have made a startling observation. The brightness profile they're seeing is consistent with something completely different, an object that's producing its own illumination rather than just reflecting light from the sun. Think about the implications of this for a moment. If 3I Atlas is actually self-luminous, then it could be dramatically smaller than we initially calculated. We're talking about the difference between a 20-kilometer behemoth and something potentially just hundreds of meters across. That's not just a minor adjustment, it's a complete paradigm shift in how we understand this object. And here's why this matters so much. The statistical probability of finding a genuine 20-kilometer interstellar asteroid is virtually zero. Loeb's calculations show that the limited reservoir of rocky material drifting between the stars could only deliver such a massive object to our solar system perhaps once every 10,000 years or longer. The universe simply doesn't have enough large rocks floating around in interstellar space to make frequent visits plausible, but a smaller self-illuminating object? That changes everything about the probability calculations and opens up possibilities that are frankly mind-bending. So what could cause an object to generate its own light? There are several possibilities, and not all of them are natural. Radioactive decay from heavy elements could produce a glow, though finding enough radioactive material in interstellar space would be extremely unlikely. Thermal emission from internal heat sources is another option, but that would require the object to maintain temperatures well above what we'd expect from solar heating alone. Or, and this is where things get really intriguing, we could be looking at artificial illumination from some kind of technology. The spectroscopic observations from Gemini South and the NASA Infrared Telescope facility have revealed strong water ice signatures mixed with carbonaceous minerals and silicates. The water ice shows characteristics suggesting it could be chemically pristine, lacking the heavy isotopic signatures we typically see in solar system comets. This water could have formed billions of years ago in a completely different stellar environment, giving us a direct window into how planetary systems form elsewhere in the galaxy. But even this cometary evidence doesn't settle the debate. In fact, it might support the artificial hypothesis in an unexpected way. If 3I Atlas is indeed some kind of probe or spacecraft, the dust and ice we're observing could simply be accumulated material from its long journey through interstellar space. Cosmic debris that's built up on its surface over millions or billions of years of travel. Now let's talk about that trajectory, because this is where the evidence for something unusual really starts to pile up. In their paper, Is the Interstellar Object 3I Atlas Alien Technology? Loeb and his collaborators present statistical analysis that's genuinely unsettling. 3I Atlas is traveling on a retrograde orbit that's tilted only about 5 degrees from the ecliptic plane, where Earth and most planets orbit.
The probability of this happening by random chance? They calculated at roughly 0.2%. But it gets more intriguing when you look at the planetary encounters. This object is going to make remarkably close approaches to multiple planets. It'll pass within about 29 million kilometers of Mars on October 3rd, reach perihelion at 1.35 astronomical units on October 29th, and later swing within 33 million kilometers of Jupiter. The combined probability of a random interstellar object making such close approaches to 3 major planets? Approximately 0.005%. That's 1 in 20,000 odds. Here's another detail that's raising eyebrows. I-Atlas reaches its closest approach to the Sun when Earth is on the opposite side of our star. We literally won't be able to observe it during this critical phase. If you were designing a spacecraft to conduct operations while avoiding scrutiny from Earth-based telescopes, this timing would be absolutely perfect. Loeb calls this a potential reverse solar Oberth maneuver, a high-thrust braking strategy that could allow an interstellar craft to slow down and potentially remain in our solar system. The fact that this maneuver would be completely hidden from Earth's view by solar glare is either an incredible coincidence or evidence of deliberate planning. But let's be clear about the scientific consensus. The majority of astronomers studying 3I Atlas believe it's a natural interstellar comet, and they have good reasons for this position. David Jewett from UCLA, who's been analyzing the Hubble data, points out that 3I Atlas is displaying classic signatures of cometary behavior. The dust production rate they've measured, between 6 and 60 kilograms per second, falls within expected ranges for comet activity. The ejection velocities of 20 to 2,000 meters per second also match what we see in normal comets. Moreover, the fact that we haven't yet detected volatile gases like cyanogen or diatomic carbon isn't unusual. 3I Atlas is still about 4 astronomical units from the Sun, roughly Jupiter's distance. Most comets don't start showing strong gas emissions until they get much closer, and solar heating really intensifies. The self-illumination hypothesis also faces challenges. If 3I Atlas were generating its own light through some kind of nuclear process, it would need to produce roughly 10 gigawatts of power. That's equivalent to several large power plants. Maintaining that kind of energy output over the millions of years of interstellar travel would require either an enormous fuel supply or technology far beyond our current understanding. The next few months represent a critical observation window. As 3I Atlas approaches the Sun, we should start seeing those telltale gas emissions if it's truly a comet. The James Webb Space Telescope has this object in its sights, and its infrared capabilities could reveal unprecedented details about its temperature profile and energy output. There's also an exciting possibility involving Mars-based observations. When 3I Atlas passes close to Mars in early October, there's talk of using the HiRISE camera on the Mars Reconnaissance Orbiter to capture high-resolution images. This could give us our best close-up look at an interstellar object's surface, and potentially resolve the question of whether we're seeing reflected sunlight or self-generated illumination. But here's what really has me excited about the future. The Vera C. Rubin Observatory has just begun operations. This revolutionary facility will detect dozens of interstellar objects annually, giving us the statistical sample we need to understand what's normal and what's truly anomalous. Consider the implications if the self-illumination hypothesis proves correct. We'd be looking at an object that's not only artificially lit, but also following a precisely calculated trajectory through our solar system. That would represent the most significant discovery in human history. Proof of visitation by another civilization. Even if 3I Atlas turns out to be completely natural, the brightness profile mystery is teaching us that interstellar objects can behave in ways we never expected. Whether it's exotic physics we don't understand or technology we can't yet imagine, this visitor is expanding our conception of what's possible in the cosmos. So where does this leave us? I-Atlas continues its journey through our solar system. We're witnessing real-time science at its most exciting, with fundamental questions about the nature of this object still hanging in the balance. The self-illumination mystery adds a completely new dimension to this story. Whether we're looking at exotic natural processes or something far more extraordinary, evidence of artificial technology, the next few months will be crucial for understanding what 3I Atlas really represents.
October's close approach to Mars, the hidden perihelion passage, and December's Earth flyby will provide unprecedented opportunities to solve this cosmic puzzle. With each observation, we're getting closer to answering not just what 3I Atlas is, but what it means for our understanding of intelligence and technology in the universe. The universe is vast, full of mysteries, and 3I Atlas is proving that we're only beginning to understand what's possible out there. Whether it's a natural wonder or something far more profound, this visitor is reminding us that the cosmos still holds secrets that could change everything we think we know about our place in the galaxy. Craving the latest news about our galaxy and the universe? Subscribe now and stay. Naja. Es war zwar gut erklärend, aber inwiefern das jetzt ein Raumschiff sein soll, ja, weiß ich jetzt nicht. Wie war denn nochmal mein Passwort hierfür? Komisch. Ah, jetzt regnet's. Es regnet einfach. Title of this video is true. Stell dir vor, Du musst nicht zur Bundeswehr. Cool. if you're watching. Donald Trump ist nicht nur ein Mensch, Donald Trump ist nicht nur ein Mensch, ein König und ein Idiot. Nein, er ist auch eine Marke.